Mi padre tenía 90 años, pero Persian 93, pero Persian cortos en su vida aparentemente larga de 93 años, few corta pork, persque si tan solo tuviéramos más tiempo, el antiguo testamento nos da una visión de algunas personas que viven hasta los 5,600 años. Si tuviera la oportunidad de preguntaría como es que nos quedamos cortos. No sería esa una buena pregunta. Si tuvieran la oportunidad de preguntar, imaginen 78,900 años para ver generación tras generación, mantenerse saludables. Bueno quiero decir tienen que estar saludables para llegar a los 900 años, tienen que tomar sus vitaminas, aplausos estoy promoviendo la Biblia, estoy promoviendo las vitaminas, quiero decir me siento bien hoy. Así que la clave es que el tiempo es precioso. Ahora, permítanme daros la descripción de Bill Bailey del tiempo. La vida no es solo el paso del tiempo. La vida no es solo el paso del tiempo. La vida es una colección de experiencias. Su frecuencia y su intensidad, la vida no es solo observar. El tic-tac del reloj, la vida es una colección de experiencias, su intensidad, su frecuencia. Cuando mi amigo Mark murió a los 44 años, alguien dijo que era joven para morir, pero que pasaría si viviera 4 vidas en una. Quizás no si demasiado joven. Así que esto es lo que sucede, si cool si el lapso de tu vida. Esto es lo que quieres. Llenarlo de experiencias y la intensidad de esas experiencias. Pero ahora hablamos de la gestión del tiempo. Aquí está uno de los mejores que vimos antes. Cuando deberías empezar a construir este hotel, responde tan pronto como lo hayas terminado. Ahora anota esto sobre la gestión del tiempo. Cuando deberías empezar el día, tan pronto como lo hayas terminado. Planifica el día lo mejor que puedas, dejando mucho espacio para la improvisación, las sorpresas, y todo lo que sucede durante el transcurso del día. Pero si has planeado un buen día productivo, ahora empieza es día, no puedes creer cuanto más valioso será tu tiempo. No empieces el día hasta que lo hayas terminado. Ahora está el siguiente. No empieces la semana hasta que la hayas terminado. Ahora para planificar una semana es un buen reto. A continuación, no empieces el mes hasta que lo hayas terminado. Los lugares a los que ir, la gente que ver, la productividad, las ventas, los clientes, el desarrollo, y todo lo demás que quieres lograr en 30 días. No empieces el mes hasta que es terminado. Y aquí está el gran reto, no empieces el año hasta que lo hayas terminado lo mejor posible. No se puede terminar minuto a minuto. Pero en cuanto a lo que quieres lograr en el año 2002, asegúrate de que es listo para el 1 de enero. Puede que se alter y se rompa, y haces uno nuevo y progresas tanto en los primeros 90 días que ahora lo has multiplicado por 2 por 3. Porque eso me pasó a mí, pens, guau, así es como va a ser un gran año. Pero cuando termine el tercer mes, estoy rodando, estoy volando alto, están pasando tantas cosas, revise todo mi plan anual, bien ahora anota esto, enfoques para la gestión del tiempo, aquí está el primero, ignora el tema. Es un buen consejo, no dejes que nada te moleste demasiado. Porque recuerda que ahora no tienes que hacer nada, así que de bueno tengo que controlar mi tiempo. La respuesta es no, no lo hagas, si quieres dejarlo todo, puedes dejarlo Es un buen consejo, si alguien dice, deberías, anota esto, ignora todos los deberías, o solo si dan información general. Es mejor decir, si estás enseñando, no deberíamos. Entonces dejemos escuchar sin que sea demasiado conflictivo.
si to-dos hicieran esto, ven, seria genial. Y luego le das a la persona la oportunidad de elegir hacerlo o no. Pero cuando empiezas con el debieras, a ver si no veo que tenemos algo de tensión, quizás algunos problemas, así que ustedes parecen crear problemas siempre cuando hablan con sus hijos. Dicen que no, si los niños hicieran esto, no siempre dicen, do que si hicieran esto, la vida sería mejor, pero si los niños hicieran esto, la vida sería mejor. Es como conversar un poco y dejar que escuchen, y entonces es un poco menos confrontativo. Nos da una opción, en uno de mis seminarios, esto es lo que enseño, toda forma de vida se esfuerza al máximo de su potencial, excepto los seres humanos. Toda forma de vida se esfuerza al máximo de su potencial, excepto los seres humanos. Que tan alto crecerá un árbol, lo más alto posible. Nunca has oído hablar de un árbol que crezca la mitad de lo que podría. No, los árboles no crecen ni la mitad. Un árbol hun sus raíces lo más profundo que puede, lega lo más alto que puede, produce cada hoja que puede, cada fruto que posiblemente puede, al máximo. Toda forma de vida se esfuerza al máximo, excepto los seres humanos. Ahora, porque no los seres humanos, esto sí te ha dado la dignidad de elegir. No eres un robot, no tienes que repetir este año lo mismo que el año pasado. Puedes romper el plan del año pasado, desarrollar un nuevo plan. Así que la dignidad de ser un ser humano. Ahora, aquí está la elección de ser un ser humano. Ser parte de todo lo que se supone que debemos ser o ser todos, esforzarnos por todo, tener parte o algo. La elección depende de ti, desarrollar una habilidad o 10 habilidades. Alguien dice, bueno, me conformaría con un idioma más. Algunos dicen, hoy voy a aprender 6 o 7. Y todo esto es cuestión de elección. Y cuando alguien dice que no, deberías aprender 4, tienes que resistir a todo eso porque esto es dignidad personal, y no quieres la dignidad de alguien hacen, do todas las cosas que se te ocurren. Y si se sienten recios a hacerlo, ahora tenemos problemas. Así que si quieres ignorar este tema de la gestión del tiempo, aquí está el siguiente paso hacia algo más fácil. El tipo este inventas y dice, oh, quiero ser dueño de la empresa. Por fin es dueño de la empresa. Ahora no tiene tiempo para jugar al golf. Dijo que cuando estaba en ventas ganaba mucho dinero jugando al golf 3 días a la semana. Al diablo con esto de ser dueño de algo, al diablo con la gestión, mi vida nunca fue mía. Después de que empecé a gestionar, voy a volver a las ventas. Mira, esta es la clave. Si estás demasiado presionado, podrías considerar bajar a algo con un poco menos de presión de tiempo. La niña le dice a su madre, papá llega a casa, trae su maletín, me da una palmadita en la cabeza, y me dice hola, desaparece y trabaja en estos papeles, como es que mi papá no juga conmigo, y su madre dijo, mira, tu papá me quiere. Tu mucho, pero él sí, está tan ocupado en el trabajo que no puede terminarlo todo, tiene que traerlo a casa. Te quiere, pero por eso no puede jugar contigo, y la niña dijo, porque no lo ponen en un grupo más lento. Así que anota esto ahora, si no tienes tiempo para tus hijos, podrías considerar unir a un grupo más lento. Recuerdas cuando dije que algunas cosas que me costaron demasiado, así que reconsidera. La siguiente clave es la gestión del tiempo. Trabajar más y más duro, pero ves,
hey unlimite, casi pierdo la salad el primer anno, mi volvi loci por el desarrollo personal y los logros, simplement mi volvi loca. Sabes ti dije que estaba delgada, pero al final de es primer anno era una sombra andante. Y entonces, de repente, si me ocurrió, que pasaría si mi hisi, era rico, y estuviera demasiado enfermo para gastarlo. Fu una sorpresa, así que empecé a ser un poco más razonable, porque dije, si 12 horas no son suficientes, trabajar 14, si eso no es suficiente, trabajar 18, cuántas horas se necesitan, y, por supuesto, me costó demasiado, así que trabajar más y más duro para algunos podría ser apropiado. Si simplemente estás sentado sin hacer mucho, esto podría ser bueno. Trabaja más y más duro, pero solo puedes trabajar hasta cierto punto. Aquí está la clave. No trabajar más duro, sino de forma más inteligente cuando has trabajado lo más duro posible, haciendo lo mejor posible en términos de rendimiento físico en un tiempo razonable. Ahora bien, aquí está lo último en gestión del tiempo, simplemente te vuelves más hábil. Cuando empecé en ventas, estaba rodeado de gente que podía obtener un 9 de 10, un 8 de 10, y cuando empecé, solo podía obtener 1 de 10, pero esto es lo que hice. Trabajé los 24 horas del día para compensar con números lo que me faltaba en habilidad. Eso es bueno en ventas, tienes que anotarlo cuando eres nuevo. Ahora, cuando te vuelves más hábil, los números pueden bajar. Porque ahora tu capacidad de persuasión, y todo eso es tan alta, que no necesitas poner tantos números, pero al principio, si quieres competir, o si realmente quieres ser bueno, tienes que poner los números. Pero si obtienes más de ti mismo, desarrollas más de ti mismo, la gestión del tiempo se vuelve una tarea más fácil. Aquí está el siguiente paso. O diriges el proyecto o el proyecto te dirige a ti. He descubierto que cuando empiezas, al principio estás a cargo, de repente, un año después está a cargo. En algunas de las empresas que fund, te digo que tengo el control. Un par de años después, estoy fuera de control. Al principio lo tenía todo bajo control, 2 años después me tenía a la fuga, no tengo suficiente tiempo mi María intentar hacerlo todo, así que aquí esta parte de la clave, tomar el control, digo voy a hacerme cargo de mi salud. Uno de mis álbumes se titula, Haz cargo de tu vida, haz cargo de tu tiempo, haz cargo de tus recursos, de lo que vamos a hablar a continuación. Haz cargo de tu salud, tú eres el responsable de ello. No es un requisito. La sociedad exige que no tengas un infarto y cuides de tu familia. Eso no es un requisito social, pero debes convertirlo en un requisito para ti mismo. La sociedad no exige que construyas un muro financiero alrededor de tu familia, nada puede pasar. Eso no es un requisito social. Es un requisito que te impones para construir un muro financiero alrededor de tu familia que nada puede atravesar, así que imponte este autodesarrollo de estar al mando, haciendo cargo de tu vida, tu salud, tu futuro, tus responsabilidades y todo lo demás. El próximo tiempo razonable es suficiente para lograr todas tus metas, simplemente será eso. El próximo tiempo razonable es suficiente. Tuve que aprender que el próximo tiempo razonable es suficiente. Y aquí porque no son las horas que dedicas, sino lo que dedicas a esas horas. Si empiezas a depositar mayores ideas en las horas que tienes,
Más adelante te digo que más adelante no podrás creer la productividad que fluirá. La idea es que no puedes pensar en ahora, dentro de un año empezarán a fluir y cuando depositas esas ideas en las horas que tienes, la productividad se multiplica por 2, 3, 5, 10. El próximo punto esencial de la gestión del tiempo ya lo hemos cubierto. Primero, un conjunto de objetivos por escrito, y luego prioriza tus objetivos, que es importante esta semana, que es importante este mes, aquí está el siguiente, revisa a menudo, simplemente revisa tus objetivos para asegurar de que tu lista te funciona, te inspira y te excita. Alguien dice, como es que te levantas tan temprano, si fueras a donde yo voy también te levantarías temprano, guau, si fueras a conocer a quien yo voy a conocer te levantarías temprano, si te acumulara tanto como a mí te levantarías temprano. Guau, aquí tienes más consejos esenciales para la gestión del tiempo. Aprende a esto. Dire lo que llamamos especializations y subespecializations. Al contestar el teléfono, esto es lo que debes decir. Es una conversación importante o una conversación menor. Si es menor, unas cuantas palabras amables y listo. Es importante, tal vez tengas que tomar algunas notas, así que aquí está la siguiente conversación importante. Has una agenda antes de hacer la llamada? Solo ano de una pequeña agenda, ahora es tan fácil hablar sin pensar. Alguna vez has oído que una conversación termina así, a ver, había algo más, no te ves tan rápido, no puedo pensar en eso ahora mismo. Te llamo, te ves un poco incompetente, a ver, había algo que se me escapa, ahora mismo de verdad, así que si tienes esto, ahora has una agenda antes de hacer una llamada, si es una llamada importante, después eso te ahora. Todo tipo de cosas, llamas a John, el vendedor, dile, John, recuerda esas cuatro cosas que repasamos, él dijo, no hablamos de eso. Y luego sacas tu horario o lo que si y ahí está la lista que hiciste. Cuando hiciste la llamada, él dijo, oh, sí, pers, como recuerdo, miembro, y lo tienes con tu lista, si es solo un vendedor, especialmente, puede convencer de lo que tienes en la cabeza. Es cierto, no hablamos de eso, y si no tienes una pequeña prueba, te digo que se acabó, así que has una agenda antes de hacer una llamada, que es importante y que es secundario, aquí está la clave, no te centres en cosas menores si pierdes mucho tiempo en cosas menores, te digo que estarás constantemente atrasado, esto es lo que aprendimos en la capacitación de ventas. Que es tiempo importante y que es tiempo secundario. Aquí está el tiempo secundario, para pensar en los prospectos. Aquí está el tiempo secundario, para hacer listas de prospectos. Aquí está el tiempo secundario, para llevar un registro de los prospectos. Aquí está el tiempo secundario, para ir a ver al prospecto. Aquí está el tiempo secundario, para evaluar al prospecto después de haber estado allí. Todo eso es tiempo secundario, aquí está el tiempo principal en la presencia del cliente potencial. Eso es el tiempo importante. Si te fijas, si trabajas en ventas y analizas una semana diarias, Dios mío, dedico el 90% de mi tiempo a las cosas pequeñas y tan poco a las importantes. ¿Cuántas horas dedico al día a las cosas importantes durante mi semana de ventas? Porque el tiempo que realmente cuento es estar en presencia del cliente potencial, importantes y pequeñas cosas. Aquí hay otro elemento clave para la gestión del tiempo. No confundas el movimiento con el logro.
Es fácil que te engañen por estar ocupado. Un tipo lega a casa una noche exhausto, y se desploma en la silla, y dice, oh, he estado haciendo, haciendo. Aquí está la gran pregunta, que no es lo que está haciendo. Algunas personas hacen, para el logro, aquí hay otra que aprendimos en ventas. No confundas cortesía con consentimiento. Si alguien es amable y asient, dices, oh, van a comprar, no, son cortesies. No puedes confundir cortesía con consentimiento. Ahora aquí hay una gran concentración. Tuve que aprender esto hace tantos años. Estaba en la ducha intentando escribir una carta. Resultó ser una carta extraña. Así que esto es lo que aprendí a hacer. Ahora el trabajo hasta llegar a la oficina. Ahora el trabajo hasta llegar al trabajo. No intentes llegar a la oficina de camino al trabajo. Disfruta del camino y de la ducha. Disfruta de la ducha y luego vi a trabajar cuando legs. Esto me ayudó a concentrarme. Otra gran lección. Aprende a decir que no. Te digo que en la sociedad tan social que tenemos ahora es muy fácil intentar ser amable. Decir que sí hay todo te agobia. Ahora tienes que lamer y hacer el favor. Dios mío, sabes todo el tiempo que leva echars atrás en algo a lo que deberías haber dicho que si demasiado rápido. Esto podría ser mejor. No lo creo, pero si eso cambia, te diré algunas cosas que puedes usar para no comprometer demasiado. Mi amigo Ron Reynolds dice, no digas que tu boca sobrecarga tu espalda. Es una buena idea. Aquí hay algo importante sobre la gestión del tiempo. Cuando trabajas, cuando jugas, no mezcles las dos cosas. No trabajes mientras jugas. Solía llevar a mi familia a la playa y lavaba mi maletín. Música aprendí a no hacer eso o en la playa. Digo que debería estar en la oficina. Ahora mi familia está molesta porque estoy en la playa y pienso en oficina. Ahora, cuando estoy en la oficina, pienso en lo que tengo que hacer para llevar a mi familia a la playa. Así que las cosas no van muy bien en la oficina, porque estoy pensando en la playa, y las cosas no van muy bien en la playa, porque pienso en la oficina. Esto es lo que aprendí a hacer en la playa. Estar en la playa, en la oficina. Estar en la oficina. Cuando trabajas, cuando jugas, no mezcles las dos cosas. No trabajes mientras jugas. Ahora, aquí está uno de los más importantes. No jugues en el trabajo es demasiado serio. No quieres la reputación de ser el bromista de la oficina, no es buena. Si hay tiempo para algunas historias agradables, si hay tiempo para un poco de humor, si hay mejor si es una oficina feliz por supuesto. Pero te digo que tienes que tomar el trabajo en serio porque estás dejando una parte de tu vida. Por el trabajo que haces, tu trabajo te costó una parte de tu vida. Así es como se llama, negocios serios no sombríos no, infeliz pero clave seria, no jugues en el trabajo la vieja expresión, no creo que lo usemos más, tonterías en la oficina, jugar, hacer bromas, hacer trucos, en ningún lugar no en el trabajo. En la playa, si en el bar, si en otro lugar no en el trabajo. Tienes que tratar el trabajo con toda la pasión conservadora que se merece, porque te leva a tu futuro. Aquí hay otra frase clave, tu trabajo es bueno, puede que no te guste tu trabajo, pero si es el trampolín para llegar a donde quieres ir, tienes que apreciarlo. No tienes que tener pasión por tu trabajo. Aquí está la pasión definitiva, pasión por un éxito increíble. Éxito en todos los aspectos de mi vida. Esa es la pasión. Pero no menosprecies un trabajo insignificante.
ante que tengas que hacer para finalmente llegar a donde quieres ir, ningún trabajo es insignificante, ningún trabajo no es insignificante, no, todos los trabajos son nobles, formación, vida remunerada, contribuir a la sociedad, a continuación analiza cómo, tú y si tienes algunas debilidades si no puedes, no persque puedes, cambiar, aquí está la clave, cabrillo, solia promptum que levaría la contabilidad, finalmente lo DJYNEs entonces solo me costaba 50 o 60 dólares extra al mes para que un contable levara la contabilidad, dije que no, que me ahorraría los 50 dólares, no pude creer lo que empecé a perder en productividad porque intenta ahorrar los 50 dólares. Así que la clave es que puedes quedar mucho tiempo como estas, pero asegurate de cubrirlo. De cuidado, siguiente, cuidado con el teléfono y todos los demás sistemas de comunicación, especialmente el teléfono y los sistemas de comunicación en casa, y aquí tienes una de las mejores frases que tengo para ti este fin de semana, deja que todos los sistemas de comunicación te sirvan, pero no dejes que se interrumpan cuando llegue el momento de tener, cena con tu familia, apaga todos los sistemas excepto la que pueden recibir mensajes, silenciosamente, no dejes que suene el teléfono, no dejes que nadie entre por la puerta principal, ni por la trasera, ni por el teléfono, ni por ningún otro dispositivo. Así no podrás contactar con John y su familia cuando esté cenando. El presidente de los Estados Unidos no podría comunicarse si te haces una reputación como padre o madre cuando cenamos, cuando estamos de visita, y pasamos este tiempo con nuestra familia, nada se entremete. Así que no dejes que estos ingeniosos dispositivos te sigan molestando. Debes tener un lugar seguro, es valioso. No dejes entrar nada durante es tiempo. De cuidado, no es un buen consejo, excelente consejo. Aquí está el siguiente. Lee todos los libros. Sabes que solo tengo algunas notas sobre gestión del tiempo, pero si tienes algún desafío particular, ejecuta. Una gran organización, una gran corporación, tienes algunos desafíos, hay muchos libros ahora, esto es lo que sigue, solo mantén más alerta a las cosas que podrían estar robando el tiempo. Y aquí porque el tiempo es como el capital. No puedes dejar que nadie robe tu semilla mes, no puedes dejar que alguien robe tu capital, y no puedes dejar que alguien robe tu tiempo. Debes designar tu tiempo y part del tiempo que designes no debes dejar que nadie te lo robe. En momentos informales, podrías dejar que alguien se entrom. Tu y robe un poco, pero no en momentos serios. Uno de los grandes ahorros en la gestión del tiempo es aprender a hacer preguntas con antelación. A veces hablas con alguien durante una hora, luego haces preguntas y descubres que si los hubieras hecho antes, podrías haber ahorrado una hora. Hacer preguntas con antelación te ayuda a llegar al problema, pero si simplemente te lanzas a un discurso, podrías perder 30 minutos, perder una hora cuando esto es de lo que deberías haber estado hablando. Después de una hora le preguntas a John, ¿cuál es realmente el problema? Él dijo, bueno, es algo personal. Yes. De eso deberías haber estado hablando, clave de la hora completa, aprende a pensar en papel, ahora vamos a tomar un descanso, algunas maneras de pensar en papel, una que ya hemos cubierto, una, resolver problemas, sácalo de tu cabeza y ponlo en papel, otra es establecer, objetivos y empezamos a hacer estas listas. Aquí tienes otra buena manera de pensar en papel. Un cuaderno de proyectos para cada persona con la que trabajas y cada proyecto en el que estás trabajando.
consigue una carpeta de hojas sueltas, una pestana y algunos trozos de papel detrás de la pestana. Has un pequeño resumen. Continuo de cómo va la relación entre tú y esa persona, y entre tú y ese proyecto. Lo llamo cuaderno de proyectos me resulta muy útil. ¿Qué está pasando entre tú y esa persona? La última vez que se reunieron, de que hablaron, tienes algunas notas. Esto es lo que hablamos la última vez que nos reunimos ahora cuando se vuelven a reunir, pueden revisarlo para saber mejor de que hablar cuando el presidente se prepara para viajar y se reúne con gente importante. Adivina que la tren todos estos cuadernos informativos. La última vez que estuviste con KF Kennedy fue informado. Esto es lo que dijo y esto es lo que dijiste Kennedy. Dijo eso es valioso. Necesito recordar que si una persona es importante, vale una pequeña cuenta corriente. Puede que incluso tengas un proyecto reservado para tus hijos. Esto es lo que está pasando entre mi hijo y yo. Hemos hablado de esto y hemos hablado de esto y hemos hablado de esto. A continuación, un planificador diurno que lleva un registro de todas tus citas. Ya sabes, la estelina. Sabes cuando tomar un avión, cuando asistir a un seminario, cuando sentarte a asistir a una conferencia y todo lo demás. Lo siguiente es un plan. Aquí, si tienes una cosa y el seguro va a vencer y otras cosas, simplemente lo anotas en una hoja de cálculo. Asegúrate que esto resuelto. Phrase clave. Saca las cosas de tu cabeza y ponlas por escrito. La clave es experimentar con diferentes maneras que te ayudan a hacerlo. Ahora, aquí está la última idea, llevar un diario, una de las cosas por las que soy conocido en todo el mundo, y que llevo 39 o 40 años llevando un diario. Mi diario no es, sabes que no es necesariamente, no es como un diario. Podría ser parte de un diario. Estoy volando sobre Orlando y escribiendo en algunas casillas que me impresionaron. Hoy conozco a esta persona. Guau, que evento tan extraordinario. Hoy dirigí este seminario en Roma. Miles de personas se pusieron de pie y dijeron, tengo un pequeño diario, pero esto es principalmente. Un diario serve para recopilar buenas ideas. Un diario serve para recopilar buenas ideas sobre tu salud, buenas ideas para tu negocio, buenas ideas para tu futuro, buenas ideas para la gestión del tiempo. Porque solía tomar notas en trozos de papel, en esquinas y reversos de sobres viejos y manteles individuales de restaurante. Y lo metí todo en un gallón no me sirvió de nada. Finalmente aprendí a encuadernar un diario. Si estuviera aquí, lo tendría. Ahora mismo estaría tomando notas en mi diario. Si te pillan sin tu diario, simplemente toma las notas cuando llegues a casa y guardalas en tu diario. Tira el papel porque no solimos revisarlo. Papel para revisar, pero ahora veo mis diarios, forman una parte importante de mi biblioteca. Mis diarios, todos reservados en privado para mis hijos y nietos. ¿Te imaginas lo que he recopilado a lo largo de los años? Es increíble. Hay 3 tesoros que dejar. Creo que ya tienes esas notas aquí. Mismo son el número 1. Tus fotos, no dejes el evento sin registrar. Solo toma una fracción de segundo. Aquí está con quien estaba cuando viajé por el mundo. Bien, tomamos todas estas fotos y este es uno de los regalos que me envían. Las fotos que nos tomaron a mí y a ellos. Es parte de los tesoros que tengo en la graña. Increíble, una imagen vale más que 1000. Palabras para describir la escena, la emoción, lo que sucedió. Guau, este fue un día extraordinario para mí cuando conozco a estas personas.
Esto es lo que me dijeron que les pasó cuando fueron a mi seminario hace 10 años. Guau. El drama regresa si tomas las fotos. Es uno de los tesoros que debes dejar atrás cuando te veas. Recuerda las viejas fotografías que tenemos ahora, ya sabes, de hace 100 años, 70 u 80. Hace solo unas pocas fotografías. Como sería si tuvieras miles de fotografías del pasado de tu historia? Matter tu padre, tus abuelos, así que cambia todo eso ahora para tus hijos. Deja todas tus fotografías como registro. Esto es lo siguiente que debes dejar atrás, tu biblioteca, los libros que cambiaron tu vida, los libros que cambiaron tu salud, los libros que te rescataron del olvido, los libros que les diste a otras personas fueron tan emocionantes para ti, los libros que te hicieron financieramente independiente, los libros que desarrollaron tu liderazgo, los libros que te dieron sabiduría para reflexionar, cuando las cosas eran difíciles, los libros que te ayudaron a superar el invierno, los libros que te ayudaron a plantar en la primavera y a cosechar en el otoño. Un tesoro que dejar si haces eso, aquí está lo que seguro es que tus libros serán más valiosos que tus muebles. Guau, ahora el tercer tesoro que dejar son tus diarios, las notas que tomaste y que te ayudaron a vivir la vida como la vives mucho después de que te hayas ido. Un tesoro que los hijos, nietos y bisnietos encontrarán tan fascinante que podrían usarlo para guiar sus propios pensamientos.